Good evening. Good evening, sir. 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 Right. Nice to meet you. Nice to meet you all. You are welcome. Right. How is it going today? How is it going today? I'm going well. Senang honding now. How is it going? All to common. Right. I think you also going well. Mangitana oyala hondin nathi kiya. Right. Okay. So let's start. This is our spoken class 1 to 5 for you. ඔයාලට මේ තියෙන එක වසර සිට පහ වසර දක්වා අපි මගේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න දූ දරුවන්ට කරන ක්ලාස් එක. ඉතින් අපි වැඩේ ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් ගිය සතියේ ස්පීකර්ස් වාරගත්තා දුලා පුතාලා තුන් දෙනෙක්. ඒ තුන් දෙනාට මම ඉස්සලාම අවස්ථාව දෙන්න කැමතියි ස්පීච් ප්‍රසන්ට් කරන්න. Right? So firstly, I wish to give them chance, right? Who they are, how they are. Please raise their hand. ගිය සතියේ තුන් දෙනෙකුට මම බාර දුන්නා. ඒ තුන් දෙනා විතරක් පුංචි hand raise තුනක් දාන්න අපිට හොයාගන්න ලේසියි. එතකොට ගිය සතියේ ස්පීච් එක බාර ගත්තේ ඒ පුතාලා තුන් දෙනා කියලා. right? වෙන අය hand raises දාන්න එපා. හොඳේ වෙන අය hand raises දාන්න එපා. ස්පීච් එක බාර ගත්ත තුන් දෙනා විතරයි hand raises දාන්න ඕන. හොඳේ වෙන අය දාන්න එපා. හොඳේ right? Okay. Hirun, do you have a speech today, Hirun? Hirun, Yes, sir. Speech? Right. Okay. Yes, sir. Hirun, where are you from? I'm from Ovitigama. Oh, Vitigama. Right. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. Right. Okay. What's your school? My school is Buddhist Junior School. Right. Who is your father? My father is Uday Shanta. Right. My father is a farmer. My father is a farmer. What's your father? My father is a pattern designer. Ah, right. Wow, nice. So, what's the grade? What's your grade? 4. Grade 4, right. මේ සර් දන්නේ නැහැ වගේ හිරුන්ගෙන් අහන්නේ නේද? මම නම් දන්නවා ඉතින් හිරුන් ගැන නමුත් අර යාළුවෝ දැනගන්න ඉපැයි. ඒ නිසා then what is the favorite subject? What's your favorite Maths. subject? Maths. Wow. What's your ambition? My ambition is to be an engineer. To be an engineer, right? Okay, I wish to be an engineer Hirun one day. Right, let's start. Wish you all the best. Good afternoon, my teacher and lovely friend. Today my topic is my superhero. My father is my superhero. He is the best person of my life. He takes care of our family. He works hard day and night for us. He fulfills all our needs. My father is very honest person. He always teach us good habits. My father loves me a lot. I love my father so much. Thank you, sir. Hirun, thank you very much. දැන් හිරුන් ගොඩාක් forward නේද? ඉස්සරහට වඩා ගොඩාක් හොඳයි නේද? දැන් ඉස්සර මට මතකයි ආපු දවස්වල ටිකක් ලැජ්ජාවෙන් ටිකක් බයෙන් වගේ දැන් නම් හරි අගේට කතා කරනවා. very good. තවත් improve කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. right මම ගොඩක් සතුටුයි හිරුන් ගැන. මට මතකයි හිරුන් ආපු දවස්වල මම ඔයාලට කතා කරා. ඒ දවස්වල ටිකක් ඒ දවස්වල වඩා අද නම් මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා හිරුන් පුතා ගැන. මොකද දැන් එක දිගටම ප්‍රාර්ථනාවට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලය මට වඩා හිරුන් සහ හිරුන්ගේ දෙමාපියෝ දන්නවා ඇති. ඒ නිසා මමත් ගොඩක් සතුටු වෙනවා හිරුන් ඉන්න තැන ගැන. දැන් ස්පෝකන් වලට right ස්පෝකන් වලට මම ගොඩක් කැමතියි. මොකද
මේ හිරුන් ඉන්න තැන මමත් ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඒ තැන හිරුන් දැන් ගොඩක් වෙලාවට සතුටින් ඇති කියලා හිතනවා. එයාගේ අවස්ථාවන් එක්ක. නේද හිරුන්? එහෙම නේද? ඔව් සර්. සර් මට ඉංග්‍රීසි Okay. හයයි. අහුන්නේ නැද්ද? සර් මට ඉංග්‍රීසි වලට ලකුණු 96යි. Wow, good marks. Right, my congratulations. Okay. Right, thank you very much. Next speaker, who is the next speaker? කවුද ඊළඟට ඉන්නේ speaker? Right, hand raisers දාලා නැති කරගන්න එපා. ඒක අයින් කරගන්න එපා. ඒක නැත්නම් මට ආයෙ නැවත හොයන්න බැරි වෙනවා. Right, පහන්නයා, do you have a speech පහන්නයා? Yes, sir. Right, පහන්නයා, nice to meet you. Me too, sir. Where are you from, පහන්නයා? I'm from Ratnapura. රත්නපුර තමයි හුඟක් කට්ටිය ඉන්නේ third class එකේ. And what's your school? My school is St. Agnes Convent. Right. Okay, who is your class teacher? My class teacher is Nilmini teacher. Nilmini, Miss Nilmini, right. What's your grade? I'm grade 4. You are in grade 4. Right, what's the favorite color? My favorite color is pink. Pink color, right. How many siblings do you have? I have one sibling. How many siblings do you have? I have one sibling. You have one sibling, right. What's your ambition? My ambition is to be a designer. Right, wow, good hobby, good ambition, right? I wish to be a good designer one day, right? Okay, let's start. Wish all the best. Good evening, my dear sir and my dear friends. Today I am going to talk about my favorite novel. My favorite novel is Madal Duer. It had written by Mr. Martin Wickramasinghe. Next step yang apa ඊළඟට? Upali and Jinnah is main characters. They are very good friends and mischief boys. I like to read their mischief works. Thank you. Right, good. Right, that's big story, no? Right, ලොකු story එකක් තමයි කියන්න උත්සාහ කරේ. That's good. Right, හොඳයි. මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ story කියන්න පුළුවන් නම්, ඒ වගේ speeches කරන්න පුළුවන් නම් you are great for නේ. ඒ නිසා ඇත්තටම හොඳයි. Right, thank you very much for your effort. Okay, right. Next one, who is the next speaker? ඊළඟට Matisha, do you have a speech, Matisha? Matisha, do you have a speech? Yes, sir. All right, okay. Matisha, let's Matisha ගැන නම් විස්තර මම දන්නවා. නමුත් අපි අනිත්‍යයට දැනගන්න අහගමු නේද? Right, where are you from? I live in Kelaniya. Right, okay. What's your grade? I am in grade 3. Right. Who is your best friend? My best friend is Rihansa. Vihansa, right, okay. Then what's your village name? What's your village name? You are in Kelaniya, okay. What's your village name? That's also Kelaniya. Village name. Ethiagoda, right, okay.
How many siblings do you have? I have one brother and no sisters. Right. Please tell their name. My brother's name is Washington. Right. Okay. Right. What's your ambition? My ambition is being a surgeon. Right. Last day also you tell me that word මට මතකයි surgeon කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියලා එදා ඉඳන්ම කියනවා. Your target is not changed, right? Make a change වෙන්නේ නැති target එකක්. So that's why I wish to be a surgeon one day. Thank you very much. Let's start your speech. It's all the next. My dear friends, today I talk about my favorite toy. My favorite toy is my doll. It has long hair. It has a beautiful pair of high heel shoes. It has a shiny dress. It has beautiful shiny eyes. It can walk. I love my doll so much. Thank you, sir. Right. That's a presentation, no? එක ලස්සන ඉදිරිපත් කිරීමක්, right? That's so nice. Right. Presentation is better than speech, no? මේ presentation හරි ලස්සනට බලන්න ඉන්න පුළුවන් අපිට. මේ speeches වලට වඩා මතීචා you can do new things day by day. ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන දේවල් කරන්න දවසින් දවස, right? Thank you very much. Wish all the best for your improvement. Thank you, sir. Right. Okay. So let's move to today part. Right. අපි යන other session එකට යමු. Right. Firstly, I wish to give the new words for you. අපි එදිනෙදා අපිට ඕන වෙන වචන කීපයක් අපි ඉස්සරලා මතක් කරගෙන let's go to next part. අපි ඊළඟට කොටසට යමු. Right. Firstly. Right. Please remember these words in your mind. Okay. හොඳින් මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. Right. Okay. Let's do. Right. Don't write down. කිසි කෙනෙක් ලියන්න නම් එපා. Right. පුළුවන් තරම් try කරන්න මතක තියාගන්න. Right. Okay. Let's start. එනම් බලමු. These are the new words. I will give you 10 words. Right. Please keep in your mind. මතකේ තියාගන්න ඕන. Right. First one. What's this? Right. This is a rock. Make a rock එකක්. Rock එකක් කිවි ගලක්. Right. This is a big rock. මේක ලොකු ගලක්. Rock කියලා කියනවා ගලට. Rock ගල. Rock ගල. Rock. This is a rock. මේක ගලක්. ඔන්නමද කියන්නේ rock එකක්. Next one. What's this? Memory. What's this? Memory. උදැල්ලට අපි කියලා කියනවා මේ දවස්වල උදළු වලට හරියට වැඩ තාත්තලාට නේද? right? Memory කියලා කියනවා උදැල්ලට. right? උදැල්ලට memory කියලා කියනවා. right? Memory උදැල්ල. Memory උදැල්ල. This is a memory. This is a memory. Next one. Who is this? මෙයා කවුද? Who is this? Right. මෙයාට අපි කියනවා යාචකයෙක් කියලා නැත්නම් අපි කියනවා මේ පාරේ ඉන්න හිඟන්නෙක් කියලා. එයාට කවුද කියන්නේ? හිඟන්නට යාචකයාට අපි එයාට කියනවා beggar. Beggar. This is a beggar. Sir, this is a beggar. Right, may in a beggar. Okay. Right. Next. What can you see now? In the don't touch. Allanepa. Right? Fire. Fire කියලා කියනවා ගින්දරවල. මොනවද ඒ? Fire. පිච්චේ අල්ලන්නෙපා. Fire. ගින්දර. Fire. ගින්දර. Fire. ගින්දර. Right? Fire කියලා කියනවා ගින්දර.
අය වර්ඩ් එකක් මම මෙතන නැති එකක් කියන ගින්දර කියන සතෙක් තියෙනවා. සතෙක් දන්නවා. අය පොඩි ලයිට් එකක් තියෙන සතෙක් කවුද? කණාමැදිරියා. එයාටත් මෙයාගේ ළඟින් නමක් කියන්නේ. firefly. firefly කියලා කියන්නේ කණාමැදිරියා. මොකද්ද? firefly. හෙට උදේ නැගිට්ටාම බලනවනේ firefliesලා ඉන්නවද කියලා. සමහරක් වෙලාවට මේ වෙලාවේ ඔය අවට කැරකෙනවද බලන්න firefliesලා. right? fire කියන්නේ ගින්දර වලට fireflies කියලා කියනවා මේ කණාමැදිරියට. next one. Who is this? Queen. Queen. රජයට අපි කියනවා queen කියලා. රජයට අපි කියනවා queen. This is a queen. මේ ඉන්නේ queen කෙනෙක්. This is a queen. What's this? මේ මොකක්ද? letter. ලියුමක්. letter ලියුම. letter ලියුම. letter කියලා කියනවා අපි ලියුමට. next word. What's this? මේ ගෙඩිය මොන ගෙඩියක්ද? right? Sometime you, not sometime, you have eaten. මම දන්නවා මේවා කාලා තියෙනවා කියලා. cabbage. cabbage. What's this? cabbage. cabbage එකක් තියෙන්නේ. cabbage, right? Okay. Next. Who is this? Don't touch. Who is this? මෙයා කවුද? Spider. 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 This is a spider. What's this? Right? හැම ගෙදරකම ඇති මේ වගේ එකක්. Right? Dustbin. Dustbin. This is a dustbin. Dustbin එකක් නේද? මේකට bin එක කියලා කියනවා. Dustbin එක කියලා කියනවා. Dustbin මතක තියාගන්න. Dustbin. Last one. These days you can see this one. right? මේ දවස්වල හොඳට දැක් ගන්න පුළුවන් මේක. මොකද්ද? Rain. Rain. වැස්ස. Rain. වැස්ස. Rain. වැස්ස. Right. Okay. Let's practice again. අපි එකපාරක් practice කරලා next part එකට යන්නේ. Right? First one. Rock. Rock. Next one. Memory. Memory. Next one. Bigger. Bigger. Fire. Fire. You should read with me. මාත් එක කියවන්න ඕනේ. Queen. Queen. Letter. Letter. Cabbage. Cabbage. Spider. Spider. Bin. 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 Last one. Rain. Rain. Right. Okay. So let's move to next one. අපි එනම් අනිත් කොටසට යමු. සූදානම් වෙන්න. අද speech practice කරන්න. Right? Okay. Right. This is my garden. Right? This is my garden. Today, I am going to sow something in my garden.
මගේ garden එකේ තියෙන දේවල් මම අද ඔයාලට පෙන්නනවා. right? ඒ නිසා හැම කෙනාම හොඳින් බලන්න මොනවද මගේ garden එකේ තියෙන්නේ. ඒක බලාගෙන ඔයාලගේ garden එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. right? let's start. right? එහෙනම් බලා ගන්න සර් කියන විදිය. right? හැම කෙනාම බලමු. There is a house in my garden. මේ මගේ garden එකේ house එකක් තියෙනවා. There is a house in my garden. තියෙනවා කියලායි කියන්නේ. There is a කියන බලන්න. There is a house වෙන තියෙන එක. There is a house in my garden. මගේ වත්තේ ගෙදරක් තියෙනවා. There is a house in my garden. ගෙදරක් තියෙනවා මගේ වත්තේ. There is a house in my garden. right? ගෙදරක් තියෙන එක අපි ඉස්සරලා කියන්න ඕනේ. There is a house in my garden. Next one. There is a coconut tree. Coconut tree එකක් නම් තියෙන්නේ කොහොමද මේ coconut tree එක තියෙන්නේ? Near my house. මගේ ගෙදර ළඟ. කොහොමද කියන්නේ? There is a coconut tree near my house. ගෙදර ළඟ near my house. ගෙදර ළඟ near my house. ගෙදර ළඟ තියෙනවා coconut tree එකක්. There is a coconut tree near my house. right? start කරන්න බලන්න. There is a house in my garden. There is a coconut tree near my house. Right. Next. What can you see? මේකේ පේන්නේ මොකක්ද ඔයාලා? There is a boy. Boy කෙනෙක් පේනව නේද? There is a boy. Boy කොහොමද ඉන්නේ? මේ bench එක උඩ නේද ඉන්නේ? There is a boy on the bench. There is a boy on the bench. ඔන්න garden එකේ bench එකක් තියෙනවා. bench එකේ ඉඳගෙන ඉන්න boy එක. There is a boy on the bench. There is a boy on the bench. Right? What's this? මේ තියෙන්නේ pond එකක්. Right? මේ තියෙන්නේ pond එකක්. එහෙනම් දැන් කියන්න ඕනේ pond එකක් තියෙනවා pond එකේ තාරාව දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. There is a pond in my garden. ඔන්න pond එකක් තියෙනවා. There is a pond in my garden. There are two ducks. ඔන්න dial දෙකක්ම ඉන්නවා. There are two ducks in the pond. There are two ducks in the pond. Pond එකේ තාරාව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. There is a pond in my garden. Garden එකේ තියෙනවා pond එකක්. There are two ducks in the pond. එතන අදහස් දෙකයි idea දෙකක් කිව්වා නේද මොකද්ද? pond එකක් තියෙනවා. There is a pond in my garden. There are two ducks. There are එකයි නෙමෙයි දෙකයිනේ. There are two ducks in the pond. Right. Can I බලන්න? There is a house in my garden. There is a coconut tree near my house. There is a boy on the bench.
There is a pond in my garden. There are 2 ducks in the pond. Right. What's this? Flower pot එකක් තියෙනවා. How to say flower pot එකක් තියෙනවා garden එකේ. There is a flower pot in my garden. There is a flower pot in my garden. Flower pot එකක් තියෙනවා garden එකේ. Next. අඹ ගහක් තියෙනවා. අඹ ගහ යට හාවෙක් ඉන්නවා. There is a mango tree in my garden. There is a mango tree in my garden. There is a rabbit under the mango tree. There is a rabbit. There is a rabbit. There is a rabbit under the mango tree. මේ අඹ ගහ යට හාවෙක් ඉන්නවා. Right? අඹ ගහක් තියෙනවා වත්තේ අඹ ගහ යට හාවෙක් ඉන්නවා. How to say කොහොමද කිව්වේ? There is a mango tree in my garden. Again, there is a mango tree in my garden. There is a rabbit under the mango tree. Right. හරි. එහෙනම් බලමු නැවත. There is a house in my garden. There is a coconut tree near my house. Coconut tree එක තියෙන්නේ මගේ ගෙදර ළඟ. Right? There is a boy on the bench. There is a boy on the bench. There is a pond in my garden. There is a pond in my garden. දැන් කියන්න ඕනේ pond එකේ ඉන්නවා ducks වෙන්නේ. There are 2 ducks. කොහොමද කියන්නේ? එතකොට කියන්නේ there are. ඇයි? මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. දෙන්නෙක් ඉදි අපි කියන්නේ ගොඩක් ඉදි there are. එක්කෙනෙක් හිටියොත් there is. ගොඩක් හිටියොත් there are. එහෙනම් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. There are 2 ducks in the pond. Right. Next, there is a flower pot in my garden. ඔන්න මගේ garden එකේ flower pot එකකුත් තියෙනවා. Right? There is a flower pot in the garden. Garden එකේ flower pot එකක් තියෙනවා. There is a flower pot in the garden. There is a mango tree in the garden. There is a rabbit under the mango tree. Haven't you right? Haven't you? There is a rabbit under the mango tree. Me අඹ ගහයට හාවෙක් ඉන්නවා. අඹ ගහයට ඉන්නවා හාවෙක්. What's this? Me මොකද්ද මේ? There is a bird bath. Bird bath. Have you seen දැකලා නේද bird bath එක? කුරුල්ලන්ට වතුර බොන්න නාන්න තැනක් අපි හදලා තියෙනවනේ සමහරක් වෙලාවට ගෙවල් වල. අපි ඒකට කියනවා bird bath කියලා. මොකක්ද කියන්නේ? Bird bath. There is a bird bath near the pond. Near the pond. Pond එක ළඟ තියෙන්නේ.
ළඟ නම් අපි කියනවා near the pond. There is a bird bath near the pond. ඔන්න pond එක ළඟ තියෙන්නේ. near කියලා කිව්වේ ළඟ. near ළඟ. There is a bird bath near the pond. pond එක ළඟ තමයි තියෙන්නේ. මේ මගේ වත්තේ මං මේ එළවලු ටිකකුත් හදලා තියෙන්නේ ඉතින්. right නිකම්ම තිබ්බේ නෑ මම. right there are vegetables එකක් නෙමෙයි ගොඩක් තියෙනවානේ. there are vegetables. There are vegetables in my garden. There are ඒ ගොඩක් තියෙනවා එකක් නෙමෙයි ගොඩක් තියෙන්නේ. There are vegetables in my garden. There are vegetables in my garden. There are vegetables in my garden. Right, let's go at Balmore. Right? There is a house in my garden. There is a coconut tree near my house. There is a boy on the bed. There is a pond in my garden. Garden එකේ pond එකක් තියෙනවා. There are 2 ducks in the pond. There is a flower pot. මේක flower pot එකක්. මොකද flower vase එකක් නෙමෙයි flower pot එකක්. There is a flower pot in the garden. Flower pot එකක් තියෙනවා garden එකේ. right සමහරක් අයගේ flower pot එකයි නෙමෙයි ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් තිබ්බනම් කොහොමද? flower pot ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ කොහොමද? There are flower pots in my garden. හැබැයි මෙතන එකයි only one. right there is a flower pot in my in the garden. in my කියලා කිව්වේ නෑ. in the garden. next there is a mango tree in my garden. There is a mango tree in my garden. There is a rabbit under the mango tree. ඔන්න 10ට ඉන්නේ. There is a rabbit under the mango tree. මේ rabbit ඉන්නේ අඹ ගහ යට. There is a rabbit under the mango tree. Right? Next, there is a bird bath. Bird bath එකක්. There is a bird bath. මේ ළඟට තියෙන්නේ. Near the pond. There is a bird bath near the pond. There is a bird bath near the pond. Pond එක ළඟ තියෙනවා bird bath එක. There are vegetables. There are vegetables. There are vegetables in my garden. There are vegetables in my garden. Garden එකේ තියෙනවා vegetables. Wow! There are butterflies. There are butterflies in my garden. Garden එකේ butterflies වත් ඉන්නවා. There are එක්කෙනෙක් ඉන්නේ. නෑ. So many butterflies ලා ඉන්නවා. ගොඩාක් ඉන්නවා. There are butterflies in my garden. ඔන්න garden එකේ butterflies වල ගොඩාක් ඉන්නවා. Next. There are birds. මෙන්න කුරුල්ලොත් ඉන්නවා. There are birds in the garden. Garden එකේ birds ලා තියෙනවා. There are birds in the garden. Garden එකේ ඉන්නේ. There are birds
in the garden. Right? Okay. That's all. ඔය ටික තමයි අපි කතා කරන්න හදන්නේ. my garden එකේ තියෙන දේවල් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. ළඟ තියනවා කිව්වා. right? මොනවා හරි දෙයක් යට තියනවා කියලා කිව්වා. garden එක ඇතුලේ තියනවා කියලා කිව්වා. නම් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ටික ලස්සනට ප්‍රසන්ට් කරන්න. Are you ready? Let's do it. There is a house in the garden. There is a coconut tree near the house. There is a coconut tree near the house. There is a boy on the bench. There is a boy on the bench. Next. There is a pond in the garden. There is a pond in the garden. තාරාව දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා කිව්වේ කොහමද? There are two ducks in the pond. There are two ducks in the pond. This one. There is a flower pot in the garden. There is a flower pot in the garden. There is a coconut tree in the garden. There is a coconut tree. Is this coconut? No. Oh my God. Coconut නෙමෙයි තියෙන්නේ. Right? එහෙනම් කියන්නේ සර් කියන එකම කියන්නේ බා බලාගෙන කියන්න. coconut tree එක මේ පැත්තේ යන්නේ. Right? Okay. There is a mango tree in the garden. There is a mango tree in the garden. එහෙනම් කියන්න බලන්න ආවෙක් ඉන්නවා කියලා. There is a rabbit under the mango tree. There is a rabbit under the mango tree. I will not see now here. There is a bird bath near the pond. There is a bird bath near the pond. There is a bird bath. Right? This is a bird bath, no? Right? There is a bird bath near the pond. There are vegetables. There are vegetables in my garden. There are vegetables in my garden. There are vegetables in my garden. එළවලු හදලා තියෙන්නේ. Right? ඇවිල්ලා කඩා ගන්න. Next. There are butterflies in my garden. There are butterflies in my garden. Garden එකේ butterflies විතරක් නෙමෙයි කවුද ඉන්නේ? There are birds in the garden. There are birds in the garden. Garden එකේ birds ලක් ඉන්නවා. There are birds in the garden. Right? හරි. Okay. එහෙනම් අපි රවුමක් යම් බලන්න ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන කියලා බලාගන්න නේද? මම ඔයාලට chance එක දෙනවා. Right? chance එක දෙනවා. හැබැයි කිසිම වෙලාවක මොනවා හරි දෙයක් බලාගෙන මේක ප්‍රසන්ට් කරන්න බෑ. මේ ස්ක්‍රීන් එක බලාගෙන ප්‍රසන්ට් කරන්න ඕනේ. Don't help others. අනිත් අයගෙන් උදව් ගන්නත් බෑ. Right? එනිසා තනියම තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕන. තනියම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ තනියම ප්‍රැක්ටිස් කරපුවා අය. right? practice කරොත් මේක කරන්න පුළුවන්. එනිසා හොඳින් practice කරලා තියාගත්තොත් ටික ටික වැඩුණාට ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට ඕන තැනකින් මේක පටන් ගන්න කියන්න පුළුවන්. right? සර් කියපු steps වලටම ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පේන දේ සර් පුරුදු කරපු විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒක එකම පිළිවෙලට එකම step by step සර් කරපු විදිහටම අවශ්‍ය නැහැ. right? ඔයාලට මතක නැතිවොත් යම් තැනක් ඊළඟ step එකට යන්න.
right ඒක මතක් කර ඉන්න එපා. right okay this is the last time එහෙනම් last time එක practice කරන්න යන්නේ ඔයාලත් එක්ක. are you ready? yes this is the last time practice with you. right ready? the garden. There is a house in the garden. There is a coconut tree near the house. There is a boy on the bench. There is a pond in the garden. There are 2 ducks in the pond. Next, there is a flower pot in the garden. There is a mango tree in the garden. There is a rabbit under the mango tree. There is a bird bath near the pond. There are vegetables in the garden. There are butterflies in the garden. There are birds in the garden. Right. Thank you very much. Now, please get ready. This is your chance. You should give me your practice. එනම් ඔයාලගේ අවස්ථාවයි දෙන්න හදන්නේ. Right. Please get ready now. එනම් බලන්න සූදානමින් ඉන්න. Right. We will take your chance. Right. ඔයාලට ලැබෙයි ඔයාලගේ chance. Divya, let's start. Tell about the garden, Divya. There is a house in my garden. There is a coconut tree in my garden. There is a boy on the bench. There is a pond in my garden. There are 2 ducks in the pond. There are bird baths in my garden in near the pond. There are a mango tree in my garden. A rabbit under the mango tree. There are butterflies in my garden. There are birds in my garden. Thank you. Right. Thank you very much. Right. Okay. හරි. අපි එකපාරම ඔක්කොම හරි නිවැරදිව කියන්න බැරි වුණත් උත්සාහය හරි වැදගත් නේද? අපි ටික ටික නිවැරදි කරගමු. වැරදුනට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. Right. And next one, Nishini. Start, Nishini. Right. On your mic now. Start. There is a house in the garden. There is near the house there is coconut tree
near the house. There is a boy on the bench. There is a pond in the garden. There are 2 ducks in the pond. There is a flower pot in the garden. There is a mango tree in my garden. There is rabbit under the mango tree. There is a bird bath in the garden. There are vegetables in the garden. There are butterflies in the garden. There are birds in the garden. Thank you. Right. Wow. Thank you very much. Next one. Yesterday, let's do. After a long time ago, no? There is a house in the garden. There is a coconut tree near my house. There is a boy on the bench. There is a flower pot in the garden. There is a pond in the garden. There are 2 ducks in the pond. There is a bird bath near the pond. There is a mango tree in the garden. There is a rabbit under the mango tree. There is a vegetables in the garden. There are butterflies in the garden. There are birds in the garden. Thank you. Right. Thank you very much. Next one. And who is next? Shenu, let's do. Shenu. My Start. garden. There is a house in my garden. There is a coconut tree near my house. There is a boy on the bench. There is a pond in my garden. There are 2 ducks in the pond. There is a flower pot in the garden. There is a mango tree in my garden. There is a rabbit under the mango tree. There is a bird bath near the pond. There are vegetables in my garden. There are butterflies in my garden. There are birds in the garden. Thank you, sir. Right. Good. Next one. Sasnidu. Right. Your chance. Start. My garden is my garden. Mic off na. Mic touch karane ne pa. Right. Okay. Start. There is a start. There is a house in my garden. There is a coconut tree. Near Near the house. There is a boy in the bench. There is a flower pots in my garden. There is a pond in my garden. There are colorful fishes in my garden. There are bird baths in my garden. There are so many mango trees in my garden. There is a rabbit under the tree. There are butterflies in my garden.
There are birds are in my garden. There are vegetables are in my garden. Thank you, sir. There are birds. There are vegetables. Right? වෙනවනම් අහගෙන හොඳට. Right. Okay. Enough. නේද? ඇති වෙන්නේ නේද? Right. අද දවසම practice කරොත් අද දවසම සූදානම්ින් ඉන්නවා practice එක දෙන්න. Right. Okay. So next day. Right. Who are the speaker next day? Right. Speech කරන්න කැමති අයට මට hand raise එකක් දෙන්න ඕන hand raise ඔක්කොම down දැම්මා. Right. පුංචි hand raise එකක් දෙන්න next day speech ආසාවෙන් කරන්න බලාගෙන ඉන්න අයට අවස්ථාව. Right. Next day. Who is? Right. ගොඩක් අය ඉන්නවා. තුන් දිනකට තමයි අවස්ථාව දෙන්නේ. Right. Okay. ඉතින් එහෙම වැඩ ඉවර නිසා ඉතින් අපි ස්පීච් එකක් දෙන්නකෝ. Right. Confirm කරන්න. And next one. Next Chenuti okay එකක් දෙන්න සර්ට. Okay, sir. Right. And Pabasar Puta. Pabasar. Okay, sir. All right, good. Okay. They are the speaker next day. Enang AI තමයි speech දෙන්න ඉන්නේ next day. Right, okay. This is the time to stop the class. Right? Okay, let's stop class. Right, we will be next class time. අපි ආය නැවත class එක තියෙනවා ඔයාලට grade level 1 2 3 right levels වලින් හම්බෙමු. අය සාමාන්‍ය අපි class එක spoken එකක් අපි ඉදිරියට කරනවා අනිත් දවස්වල ඔයාලා class තියෙන time එකට සහභාගී වෙන්න. හැබැයි උපරිම try එකක් දෙන්න මේ දේවල් හොඳට practice කරලා තවත් ඔයාලගේ garden එක ගැන හෙටුම් දේ වෙද්දි කියන්න පුළුවන් නම් you are the good boy and girl. Right? Okay, let's stop. Have a nice day. Good night all. Yeah. Good night, sir. Good night, sir. Good night. Good night. Good night.